Now we will learn how to talk about the time, how to ask what time is it, and how to answer. So, to speak or to talk about the time, we must use el verbo ser. You remember el verbo ser? To be. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. So to speak, to talk about the time, we need es and we need son. Es, we use it just when it's 1 o'clock because it's singular. So, ¿qué hora es is the question. What time is it? ¿Qué hora es? If it's 1 o'clock, then we say es la una. Es la una. Because la una is singular, so we use es. Es la una. With the other hours, we use son because they are plurals. Son las dos. Son las tres. Son las cuatro. Son las cinco. So, the question is, ¿qué hora es? What time is it? Es la una. It's 1 o'clock. Son las dos. It's 2 o'clock. Son las tres. It's 3 o'clock. Son las cuatro. It's 4 o'clock. Son las cinco. It's 5 o'clock. Son las seis. It's 6 o'clock. Son las siete. It's 7 o'clock. Son las ocho. It's 8 o'clock. Son las nueve. It's 9 o'clock. Son las 10. It's 10 o'clock. Son las 11. It's 11 o'clock. Son las 12. It's 12 o'clock. Now let's see how to say the hour and 15, the hour and the half, or it's a quarter to. So, son las 10. This is an example. Let's say it's 10 o'clock now. Son las 10. If it's exactly 10 o'clock, we can say son las 10 en punto. Son las 10 en punto. It means it's exactly 10. Or just we can say son las 10. When it's 10 and 15, 10, 15, we say son las 10 y cuarto. So, y cuarto, it means 15. Son las 10 y cuarto. It's 10:30 or it's 10 and a half. Son las 10:30. Son las 10:30. It's 10 and a half. It's 10:30. Now, when it's a quarter to 11, we should say 1 hour in advance and then we say less 15 minutes. So, for example, now it's quarter to 11. It's 10:45. So we say 1 hour in advance. Son las 11 menos cuarto. Menos cuarto. It means it's 11 less or minus less 15. Son las 11 menos cuarto. Let's repeat. When it's 10 o'clock exactly, we say son las 10 en punto. When it's 10:15, son las 10:15. When it's 10:30 or 10 and a half, son las 10:30. Son las 10:30. When it's quarter to 11 or it's 10:45, we say 1 hour in advance, then we say less or minus 15. Son las 11 menos cuarto. Son las 11 menos cuarto. Let's see some examples. So, what time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Let's see first example. Son las 10:05. Son las 10:05. It's 10:05. The second example. Son las 10:20. Son las 10:20. It's 10:20. Here,
Son las 11 menos 20. Son las 11 menos 20. So it's 20 to 11. We say 1 hour in advance. Son las 11 minus or less 20 minutes. Son las 11 menos 20. If it was here, we say son las 11 menos cuarto. If it's here, son las 11 menos 10. The last example here, son las 11 menos 10. So it's 10 to 11. It's 10:50. Son las 11 menos 10. Now, how to say it's 9 o'clock in the morning, in the afternoon, at night. So, de la mañana, it means in the morning. When we say exact time and we want to say in the morning, we say de la mañana. For example, let's say it's 9 o'clock in the morning. 9 o'clock in the morning. So we say son las 9 de la mañana. De la mañana. AM. De la mañana. For example, it's 3 o'clock in the afternoon. In the afternoon. De la tarde, it means in the afternoon. Son las 3 de la tarde. It's 3 o'clock in the afternoon. PM. PM. 3 PM. De la tarde. At night, we say de la noche. Son las 10 de la noche. Son las 10 de la noche. It's 10 o'clock at night, or it's 10 p.m. So, de la mañana, in the morning. De la tarde, in the afternoon. De la noche, at night. And here, if you don't want to say an exact time in the morning, in the afternoon, you just want to say during the morning, during the afternoon, during the night, you can say por la mañana, during the morning or in the morning. But we don't say specific time, exact time. Por la tarde, in the afternoon, in the afternoon. Por la noche, in the evening, in the evening. But if I want to say I work in the morning without saying the time, I say yo trabajo por la mañana. Por la mañana. Now it's time to see the seasons of the year. It's very easy. Las estaciones del año. Let's see. Winter, el invierno. El invierno, winter, the winter. La primavera, spring. La primavera, spring. El verano, summer. El verano, summer. El otoño, autumn. El otoño, autumn. So, el invierno, winter. La primavera, spring. El verano, summer. El otoño, autumn. Invierno, primavera, verano, otoño. So, the question is, ¿cuáles son las estaciones del año? What are the seasons of the year? ¿Cuáles son? What are las estaciones, the seasons del año, of the year? ¿Cuáles son las estaciones del año? Las estaciones del año son el invierno, la primavera, el verano, el otoño. Let's see some examples. En invierno hace frío. In winter it's cold. To say in winter, in spring, in summer, in autumn, we use the preposition en. En invierno hace frío. In winter it's cold. En primavera hace buen tiempo. In spring the weather is nice. En primavera hace buen tiempo. En verano hace calor. En verano hace calor. In summer it's hot. En otoño hace viento. En otoño hace viento. In autumn it's windy. So as we already know how to ask about weather, ¿qué tiempo hace hoy? We can ask, for example,
¿Qué tiempo hace en invierno? We answer, en invierno hace frío. ¿Qué tiempo hace normalmente en primavera? Normalmente en primavera hace buen tiempo. ¿Qué tiempo hace en verano? En verano hace calor. ¿Qué tiempo hace en otoño? En otoño hace viento. ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy hace buen tiempo. And now it's time to practice with Moni and Alex.